10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎ.ಬಿ.ಜಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಮರಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ಎ.ಬಿ.ಜಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಠದ ಕನ್ನಡದ ವಿವರಣೆಯ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಶಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈ ಡಸ್ he consider her to be so. ಯಾಕೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿ ವಾಸ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಅವಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್ ವೆದರ್ ದ ಟ್ರೀ ವಾಸ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಹೈ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್, ಅವಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹತ್ತಬಲ್ಲವಂತಾಗಿದ್ದಳು. ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ಹತ್ತಬಲ್ಲವಳು ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎತ್ತರ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹರಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಶಿ ವಾಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಗಿಡ ಹತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೌಶಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ದ ಟ್ರೀ ಟೈರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಇವನ್ ಆಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 62. ಅವಳು ಇವತ್ತು 62ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಸರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಳು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಯೂಸ್ವಲ್. ಇದು ಅವಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆ, ಇದನ್ನು ಅವಳು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಸೊ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹರ್ ಟು ಬಿ ಜೀನಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಅವಳನ್ನು ಜೀನಿಯಸ್, ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Grandma had been in the habit of climbing trees for a very long period. Identify the lines that suggest this. Ever since childhood, she had this. Gift this line suggests that the grandma had been in the habit of climbing trees for a long period. Look at line 7 and 8. She would be told, what do you think would that tell her so? I think that the well-wishers, family members, neighbors would tell her so. Do you find anything odd in the reply given by the grandma? If so, why do you think it was odd? We can't say the grandma's reply is odd. We can instead say that her reply shows her bohemian, having irregular habits and showing a disregard and the showing for a social conventions spirit. She boldly declares that if climbs trees in old age is considered disgraceful, she could choose to be disgraceful. Her reply shown her freedom of spirit. Question number 5. Others had feared that Granny would fall from a tree one day or other. Did this happen, or did something else happen? Yes, it had happened one day when others were in the town. She had a terrible fall, but the effect of this was the opposite.
Instead of fearing, the grandmother climbed the tree and made up her mind that she would not come down. What had the doctor recommended? What was the reaction of the kids to this advice? The doctor recommended her to stay on the bed for a week. The kids sighed with relief and tucked her up well to the bed. It means the kids looked after her, wished that she would stay in bed, be out of trouble. Quote the lines which suggested how wholeheartedly Granny enjoyed climbing a tree. The lines which suggested that Granny wholeheartedly enjoyed the climbing tree were as follows. When last she climbed the tree, she was 62. For being happier in a tree than in a lift, she climbed a tree and could not come down. My dad knew his duties. What did he think his duty was? The speaker's dad knew his duties means he agreed to fulfill his mother's desire immediately because he was obedient and loved his mother. Look at the picture given below and the title. Quote the lines that might have guided the artist to draw. The line that might have guided the artist to draw or made her a tree house with the windows and a door. Read and appreciate. Read the poem. Does the behavior of grandmother strike you as unusual? If so, support your view, quoting her ways and responding others in done. Grandma climbs a tree, wave one. So Granny moved up. She sits there in state, upholding her right. Next, growing old gracefully is expression used in the poem. Discuss with your partner whether what the grandma was doing was graceful or otherwise. What is being graceful and what is being disgraceful is subjective. According to tradition ideas, girls are supposed to be graceful and they are not supposed to climb trees in a mainly a disgraceful manner. But these ideas need not be taken as the ultimate truth. Grandma did what her heart promoted her to do. While doing what she did not hurt anyone. So we will not be fair in our judgment of her action if we consider it disgraceful. Third one, both the narrator speak in the poem and his father were very considerable towards grandmother. The narrator admires his grandma and calls her a genius when she boldly chose to be disgraceful. He rapidly supports her when the doctor advises rest for grandma as he lovingly tucks her in the bed. However, he feels sorry for the grandma as he knows that being confined to bed is torture for grandma. All these details show how much the narrator loves his grandmother. His father too is equally considerate. When grandmother demands a house on the treetop, he readily agrees and builds one on the top of with the help of his son. After the house is built, every day the narrator climbs the tree to give grandma company over a glass of sherry. Have a close look at rhyme scheme. Gift, lift, told, old, agree, tree, I'll fall right tonight. It was like a brief season. Name the figure of speech. The figure of speech is a simile. The granny was confined in her bedroom and tucked up her well bed with a compared as a brief season in hell. For being happier in a tree than in a lift, what is suggested through his line, exchange your views with a partner. Here, the poet suggested to explain that the granny
enjoyed to sit in a tree and felt very uncomfortable and sad if she were in life. And fourth point A, there was no trees left that grandma had not climbed. Summary of the poem: Grandma climbs a tree. See your summary. You will get 4 marks here. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿಗೆ ನೀವು 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. And last one. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.